It's good to see you. Happy to be here and to share this second presentation at this annual camp meeting in Brazil. Zvakanaka kuonai uyezve ndinofara kusangana nemi zvekare mukati mechidzidzo chechipiri mukati memusangano wekuBrazil. Already the few seconds we have before the meeting starts and organizing and getting connected to the translators. Nguva yatawana shoma yekuti tikwanise kugadzirisa zvemichina nekuti tikwanise kuti vadudziri vedu vakwanise kubatirana nesu. Nicely transmitted this feeling of a camp meeting that we were used to in the past years. Zvaita kuti tive nekamwe kamunzwiro kemaitiro ataita musangano kumakore apfuura. Very happy to see you all and God bless you. So I would like to invite you to participate in the silent prayer with me. Saka ndinokukai mese kuti tinamate munamato runyararo pamwe chete. Amen. Amen. Oh, all right. Would like to give you an overview. My topic is good Protestantism versus bad Catholicism. Musoro wangu unoti chiprotestant chakanaka chichipikisana nechikatolika chakaipa. And of course, you know that's not that easy and not that simple as I just tried to convene with this title. Ndinoziva kuti munoziva kuti hazvina kupfava sekuita kwandazviita pandapa musoro wangu uyu. So you can imagine that this presentation is going to be in tune with the recent series of Vespers. Saka ndinoziva kuti matoona kuti chidzidzo changu change chienderana nezvidzidzo zvaiitwa zvekugamuchira sabata cheVespers. And I'd like to expand a little bit on one aspect, on one example that Elder Tess has been given. Saka ndoda kuti ndinyatsobata pane rimwe dambudziko iro Elder Tess ravainyanya kutsimbidzira. The example of Protestantism being seen by us as good. Mufananidzo wokuona chiprotestant chionekwa nevamwe on one hand, kana nesu chichita kunge chakanaka pane and on the other hand, Catholicism as being the bad. Nemaonero atinoona kunge chikatolika chakaipa. And with this simplification that we get from the Spirit of Prophecy, pane kupfaviswa kwatinowana kubva and from the Bible, nekubva mukati meBhaibheri, we get a correct understanding. Tine manzwisiro akanaka. Nevertheless, as this is a very extreme simplification, Kunyange zvakadaro aya kunyanya kupfavisa zvinhu zvakanyanyisa. Though it's right, it bears this great danger of being misused. Zvakanaka hazvo asi pane dambudziko rekuti zvinogona kushandiswa nenzira isiriyo. Or as we are saying, to being bent. Sekutaura kwatiri kuita kuti zvinogona ku or we can also say it has this possibility to being bent. Sekutaura kwatiri kuita kuti zvinogona kushonyororwa. So I'll try to put a little bit, give a little bit of information. Saka ndazama chaizvo kuti ndiise umombo on some parts of history of Protestantism. Pane zvimwe zvidimbu pamusoro penhoroondo yemaProtestant. Specifically on the history of those two men here. Kunyanyanya nhoroondo yepamusoro pe Martin Luther
pevarume vaviri Martin Luther basically the initiator of Lutheranism, uyo Martin Luther anova anotungamirira nhau dzechihedheni, and then Mr. Calvin, the reformer, who led to Calvinism. Uyo mureformer watinoziva anonzi Calvin anotungamirira boka Trying to focus especially on those two because Ellen White mentions them specifically. Saka ndanyanya kuti nditarisa pane ivavo vaviri nokuti ndivo vandanyatsotaura pamusoro pezvavo. And although those two are very important for the history of Protestantism and the fight against Catholicism, Saka vaviri ava vakakosha chaizvo munhau yenhoroondo yemaprotestants uyezve pakurwisana kwavo nechikatoliki. they have promulgated some ideas, they have said some things, they have done things Vane pfungwa dzavakasimudzira vakaita zvimwe zvinhu zvakakosha zvavakaita that have and had a huge impact of how Christians would behave in society. Izvo zvakaita kuti zvive nesimba pamusoro pezvinhu zvatinoita semakristu uyezve nenharaunda yemakristu. Sometimes these relationship between what one of these men said and how it's being used and interpreted in the 21st century or 20th century is difficult to show. Izvi zvakaitwa neumwe wevarume ava kana zvingatsanangurwa mukati me21st century zvinoti siyanei nemaitirwo azvakaitwa. And exactly this is very interesting, an interesting part of the study. Saka ipapo ndo pakakoshera chidzidzo chedu chanhasi. Because atrocities that these men have said or done are not unknown. Nokuti zvinhu zvavakaita varume ava zvakaipa nezvavakataura hazvina kunyatsozivikanwa. History knows them, they're recorded. History inozvitaura zvimwe zvinhu zvacho zvakanyorwa. Nevertheless, the Protestants today, in one way or another, try to handle their own history. Saka mukati mezuva ranhasi maprotestants anozama kubata nhoroondo wavo neimwe nzira. Unfortunately, oftentimes neglecting or trying to kind of forget what has been said or done. Saka vanoita kunge vanokanganwa izvo zvinhu zvakambotaurwa kana zvakaitwa pakuita izvozvo. So it is really a complex issue to deal with the theology and worldviews of the founders of Protestantism. Saka zvakaomarara chaizvo kuti ukwanise kudzidza pamusoro penhoroondo yeavo vakatanga chiprotestant. And it has been a complex task for Protestants. Saka izvi yanga iri chinhu chakaoma chaizvo kunyange kumaprotestant. And maybe we will be able to see a little bit after this study. Saka ndinofunga kuti mushure mechidzidzo chino chakwanisa kuona zvishomanene. How the complexity of history has been a stumbling block for the very same Protestants. Toona zvekare kuti zvaa zvakambonyatsokuomarara sei kuti tikwanise kuona nhoroondo yemaprotestants kunyange kumaprotestants acho. And I'm not even able to have a closer look into the theology. Handisi kuzokwanisa kuti nyatsokuswedera pedyo kuti ndione theology. You may be aware that Ellen White has mentioned that there were some things that were not quite understanding correctly. Sezvandambotaura kuti pane zvimwe zvinhu zvanga zvisina kunyatsonzwisiswa zvakanaka mukati menhoroondo iyoyi. And therefore theological error in the Bible interpretation has been adopted by millions of Christians. Saka nekuda kwaizvozvo pane zvinhu zvakatadzikwa zvizhinji izvo zvakabva zvagamuchirwa nemamiriyoni mazhinji emakristu. All right, so I hope I'm not going to bore you because it's kind of a historical presentation, a technical presentation. Ndinofunga kuti handisi kuzokubhoai nezvandichaita nokuti chidzidzo changu change chinyaya kutadza pamusoro penhoroondo. Right, so here I'm going to share
two quotes by Andrew White. Saka panapa ndichakoverana nemi zvinyorwa zviviri kubva kuna Ellen White. That should give us an idea why it's easy to understand who is the good and who is the bad in the fight between Protestants and Catholics. Saka izvi zvichatibatsa kuti tikwanise kunzwisisa kuti ndiani akanaka ndiani akashata mukati mekurwidzana nekunzwisisa nyaya pamusoro pemaprotestants. Starting with the first one from Spirit of Prophecy, Volume 4. Chatanga neyekutanga inobva ku Spirit of Prophecy, Volume 4. Under Luther began the Reformation in Germany. Calvin preached the gospel in France, Zwingli in Switzerland. The world was awakened from the slumber of ages as from land to land were sounded the magic words, religious liberty. Saka pasi pa Luther tinoona pachitanga shanduko yatinoti Reformation muGermany. Calvin achiparidza vhangeri muFinland nekuSwitzerland. Pasi rese rakabva ramutsirirwa mukurara kwaranga rakaita kwemakore kubva munyika neimwe neimwe kuenda kune imwe munyika neimwe neimwe So I'm sure that you are very well aware of how this word is being used today. Andizi kuti mune kunzwisisa here kwakazara kuti inzwi iri rinorevei sekushandiswa kwaro kuitwa mukati religious liberty inzwi wati manzwi kuti kusungunuka pakunamata American evangelical Protestantism. Kana richishandiswa nema-evangelical Protestants ari muno muAmerica. Nevertheless, it's the very thing that these men were able to create or to yes. Kunyange zvakadaro izvi ndoko zvakakwaniswa kugadzirwa these two reformers were able to bring to light. Izvi ndo zvakakwanisa kuiswa pajekerere pachena neavo mareformers. And now a second quote from this is Great Controversy. Such were the means which Rome had invoked to quench the light of the Reformation, to withdraw from men the Bible, and to restore the ignorance and superstition of dark ages. But under God's blessing and the labors of those noble men whom he had raised up to succeed Luther, Protestantism was not overthrown. Not to the favor or arms of princes was it to owe its strength. The smallest countries, the humblest and least powerful nations became its strongholds. And please put attention here on this name. It was Little Geneva. Give some time to translate. Okay. Saka simba reRome rekuti rikwanise kubvisa chiedza cheReformation mukati mepasi rese, kuti rikwanise kubvisa bhaibheri pakati pevanhu nekuisa kusaziva nemasuperstitions izvo zvaiitika panguva yemadark ages. Ndo zvaida kuita Rome, asi Mwari vakaisa chikomborero pamusoro peavo vaibata basa, varume vane simba vakanga vasimudzwa kuti vauye kumashure kwaLuther. Ava havana kubviswa. Izvi zvakaitwa kunyange nemamwe Okay, it was little Geneva in the midst of mighty foes plotting her destruction. It was Holland on her sandbanks by the Northern Sea, wrestling against the tyranny of Spain. Then the greatest and most opulent of kingdoms, it was bleak, sterile Sweden that gained victories for the Reformation. Saka dzimwe nyika dzanga dzisina simba dzakatangawo zvekare kusimudzira dzikava idzo dzakasimba kusimudzira chiprotestants. Saka mukati mezvese izvi zvekuparadza zvaizama kuitwa nechikatolike, tinoona nyika dzakafanana naHolland, vana Spain, vana Sweden vachikwanisa kusimuka vachimiririra kukurira. Okay, so in a minute we'll have a little look on this little Geneva who gained victory for the Reformation. Saka toda kuti tinyatsotarisa kuva diki pamusoro peGeneva yakawana kukurira muReformation iyi. We dive in a little bit into the history how this happened, what she describes here in these beautiful words. Saka manzwi aya akanaka kudai patsananguro kuti
yakazviita sei Geneva kuti ikwanise kukurira mukati And mereformation for this to have no doubts on what part of history she's to what part of history she's referring to. kuti tisava nekusanzwisa zvakanaka kuti ari kunongedzera kunhoroondo ipi. We have the continuation in continuation saying, saka tinofanira kuverenga tichidzika for nearly 30 tinzwisise. years Calvin labored at Geneva, first to establish there a church adhering to the morality of the Bible, and then for the advancement of the Reformation throughout Europe. His course as a public leader was not faultless, nor were his doctrines free from error, but he was instrumental in promulgating truth that were of special importance in his time, in maintaining the principle of Protestantism against the fast returning tide of popery, and in promoting in the Reformed churches simplicity and purity of life, in places of the pride and corruption fostered under the Romish teaching. Saka kwemakore anosvika 30 tinoona Calvin achinyanya kushanda muGeneva. Imomo ndoma akatanga kugadzira church iyo yaisimudzira zvinodzidziswa nebhaibheri, uyezve achinyanya kuenderera mberi nenyaya dzeshanduko mukati meEurope yese, apo achishingirira semutungamiriri wevanhu. Kunyange zvakadaro aive ane papo paaitadza, asi akaramba achienderera mberi kunyange zvazvo zvaaidzidzisa zvaiwanikwawo zvekare zvine maerrors, asi tinoona kuti akanga ari instrument yekusimudzira chokwadi icho chachakakosha panguva iyoyo, achisimudzirawo zvekare hwaro dzeprotestantism mukati menyika iyo yataiona chikatolika chichida kunyanya kusimudzirwa. On these words. Saka ndoda kuti ndikwanise kudzoka chishomanane pane manzwi aya. The prophet says he established a church. Tinoona kuti muprofita ari kuti akagadzira sangano. The church was adhering to the morality of the Bible. Sangano iro rainge rakamirira chokwadi. Then he labored from Geneva in favor of the advancements of the Reformation throughout Europe. Tikaona kuti achibvawo muEurope zvekare akasimbirira kuti aise evhangeri iri mupasi rese reEurope, munyika yeEurope. And it sounds almost a little bit like in brackets that she also says and admits, of course, he was not faultless. Tinoona kuti muprofita anotaura iye kuti kunyange zvakadaro akanga ari munhu ainge watingati anga aive nemafaults. But then she returns to her argument of what he did good. Asi kunyange zvakadaro muprofita anodzokera paine izvo zvaakagona. He was instrumental in promulgating truths that were of special importance in his time. Akanga ari munhu akamira chaizvo pakusimudzira zvokwadi zvenguva yake zvanga zvakakosha panguva iyoyo. Yes, maintaining principles of Protestantism against the fast returning tide of popery. Akamira kuti akwanise kusimudzira zvimiso zveprotestantism izvo zvairwisana nechikatolika chaivepo panguva iyoyo. In the Reformed churches, simplicity and purity of life. Mukati memareformed churches taiona kuti aisimudzira nyaya yekuva noupenyu hwakangori So these simple special uyezve hwakanaka. truths that were so important for their time. Saka izvi zvokwadi zvanga zvakakosha panguva iyoyo. These were the things that he did. Izvi ndo zvinhu zvaakaita. And once again, I'm trying to have a little look on the history of Calvinism. Saka kunyange zvakadaro ndiri kuzama chaizvo kuti ndikwanise kuwana chidimbu pamusoro penhoroondo yemaCalvinist. One, because I believe that they contribute in producing a complex vision of Calvinism and Calvin. Chekutanga ndechekuti vakakwanisa kugadzira maonero echiCalvinism akati omararei. And on the other hand, I believe that these things that happened there in Geneva and throughout history,
they contributed to things that Calvinism and its successors later would also do or use. Saka ndinoona kuti izvi zvakaitika kuGeneva uye zvakazoitika muEurope, izvi zvakakonzeresa kuti zvimwe zvinhu zvakazoitika kumberi nemaCalvinist zvizoitika. So basically, there may be better quotes here, but on Luther and Calvin by Ellen G. White. Ndinoziva kuti pane mamwe maquotations atinopiwa naEllen White ari But nani it seems pamusoro pretty clear to paLuther. me that it seems absolutely easy to understand how good these men were. Saka ndaona ini kuti zvakakosha chaizvo kuti zvikunzwisisa kuti varume ava vanga vakanaka kusvika papi. And despite some little errors and things, they were just the good on one side versus the bad on the other side. Saka kunyange zvazvo tine zvinhu izvi zvakanaka nezvimwe zvakashata zvishomanene kune rimwe divi, zvakakosha kunzwisisa izvo zvakanaka zvavakaita. In a minute, when we will see what Calvin did in Geneva, we'll understand why Ellen White says he was not faultless. Apo patinenge tichinzwisisa neimwe yenguva izvo zvakaitwa naCalvin muGeneva, tinobva tanzwisisawo zvekare kuti sei Ellen White aitaura kuti kunyange zvakadaro It was really not a little thing nemafaults. that he did. Tinonyatso kuona kuti zvaakaita hachisi chinhu chidiki chaizvo, chinhu chikuru. And then we have this quote here. Uyezve tine imwe quotation pano which is a little different. yakati siyanei nezvatambonzwa. The Lutherans cannot be drawn to go any farther than what Luther saw. And the Calvinists, you see, stick fast where they were left by that great man of God, who yet saw not all things. This is a misery much to be lamented. For though they were burning and shining lights in their time, yet they penetrated not into the whole counsel of God, but where they now living would be as willing to embrace further light as that which they first received. So ma-Lutherans, Ellen White anoti havakwanisi kuti vabviswe zvakanyanya kubva kune izvo zvakaonekwa naLuther, uyezve maCalvins vakaramba vakabatirira pane izvo zvakasiyiwa nemunhu ane simba waMwari, uyo asina kuona zvinhu zvese, asi pane zvakawanda zvinokwanisa kuungudzwa pamusoro pazvo, nekuti kunyange vaipenya chaizvo panguva iyoyo, havana kukwanisa kupinda mune izvo zvakanyanya zvaidiwa naMwari, uyezve nhasi pavari kurarama vasokwanisa kumirira chokwadi chavakawana pekutanga. Chinhu chatiri kuziva chiri kuitwa naEllen White chimwe chete. She is aware of the necessity to judge people within their time. Ellen White njaari kuziva ndechekutora vanhu ovaisa ovajaja zvichienderana nenguva yavo yavakararama. And then she does something interesting. Pane chimwe chinhu chaanoita She says something like, but where they're living today, would they be living in our time? Anoti kunyange vakararama munguva yavo, dai vaingararama mukati menguva yedu, they would embrace the light that we today are seeing. Vaikwanisawo kuti vakwanise kugamuchira chokwadi icho chatakanzwa chatakaona panguva yedu. Luther would be in favor of equality, I guess. Ndinoimba kuti Luther aizokwanisawo kunzwisisa uyezve nekusaidzira It nyaya was not in his dzekuenzana, time. asi hazvina kuitika hazvo munguva yake. And why I'm saying this is why I think this is interesting is because I learned the other day from a historian. Sei ndiri kutaura kuti zvinhu zvakakosha ingari kuti ndakadzidza kubva kuno umwe mudzidzi wenhoroondo, muhistorian. That it is a principle for every historian that you cannot take people and judge them out of their time. Ichi chimiso chinoitwa nevanhu vanodzidza nhoroondo, vanoti haukwanisi kutora munhu womutonga ari kunze kwenhoroondo yake yakararama. What would this person have done today?
izvi zvinhu zvaitwa nemunhu uyu mukati mezuva ranhasi. And what is a prophet? And she knows. Kunyange zvataurwa nemuprofita uyu zvaanyatsokubata Okay, pachokwadi. so there's a little bit of introduction why it seems to be, which helped us to understand as Adventists, as people of this movement later on, to see that the Protestants are the good ones and the Catholics are the bad ones. Saka ndaona kunge zvakakosha chaizvo kuti chidzidzo chino chiri kutiburitsira kuti tione kuti maProtestants ndo vakanaka vacho, maKatholike variwo vakaipa vacho. And by the way, I guess there is much complexity also in history of Catholicism. Saka ndinonzwisawo zvekare kuti pane kakuomarara karimo munhoroondo zvekare yemakatolike. But I haven't looked into it and I'm not making it part of the study. Saka handina kukwanisa kutarisa nhoroondo iyi uyezve handisi kuzoitora sechibandi. Basically because looking into Protestantism is looking into our own history. Nenyaya yekuti muchidimbu kutarisa nhoroondo yemaProtestants kutarisawo zvekare nhoroondo yedu isusu. Okay, so for me, what was important to understand how we relate to Calvinists, what is our relationship to Calvinism, Lutheranism, it was important to see how they connected with our movement or with our church. Saka kwandiri ndaona zvakakosha tinzwisise kuti zvinombofamba sei, tinobatana sei isusu masabata kana kuti isusu movement tinobatana papi nema-Calvinist kana kuti nema-Lutherans. Yeah, and I'm trying to just visually and historically to just recapitulate a little bit this history of how Calvinism spread. Saka ndoda ndidzokere zvekare ndinyatsoona kuti Calvinism yakanyatsopararira sei, izvi zvichatibatsira kunzwisisa kuti tinonobatana papi. I think this is part of the homework that we usually get from the elders. Ndinovimba kuti iyi ndo homework yatinowanzowana kubva kuma-elders. They speak about the Enlightenment or the Second Revival or Calvin or the Presbyterian Church. Vanotaura pamusoro pevanhu vakanaka, votaura ma-Calvins, votaura Presbyterian Church. But they cannot invest too much time and explain what these elements are. Asi havakwanisi kuti vatore nguva yavo yakawanda kuti vatsanangure kuti zvinhu izvi zvinombori zvii. So in case that you don't have this information in your mind already about Calvin, ndichivimba kuti unogona kunge usina umbo uhwu hwakawanda pamusoro paCalvin. He did live from 1509 to 64. Akararama kubva mukati megore ra1509 kusvika mugore ra1564. And he's regarded as second generation reformer. Saka kana achitariswa anoonekwa semunhu wechipiri uyo akaita Martin reformation. Luther, just for the record, was living a couple of years before him. Martin Luther akararama makore akati wandei kupfuura paakararama iye. 1483 to 1546. Martin Luther akararama kubva mugore ra1483 kusvika mugore ra1546. In other words, Calvin was influenced by Luther. Neimwe nzira tiri kuzviona kuti Calvin akanyanya kupfuurirwa nezvaiitwa naLuther. Okay, Calvin was actually from France. Calvin did missionary work basically here in France in the beginning. Calvin aibva kuFrance and tinoona kuti uku ndo kwaakatanga kuita basa rake. But also his work spread to the Netherlands. Asi tinoona kuti basa rake rakapararira kusvika kuNetherlands. At least in the French-speaking areas. Kunyanya kune avo vekuNetherlands vaitaura rudzi rwechiFrance. Kind of here.
And it would later also go to Scotland. Tikuona zvekare kuti basa rake rakabva raendawo zvekare because John kuScotland Knox adopted it. nekuda kwokuti John Knox akabva atorawo mabasa iwaya. So it comes here to this island. Saka akauyawo pana apa island inoipa chitsuwa chimechi. But it was also present in Germany. Nono zvekare kuti mabasa ake akange ariko So zvekare Calvinism was influencing basically the typical parts of the reformatory movement in Northern Europe. Saka tinoona kuti basa raCalvin rakapararira kuenda mukati menzvimbo dzese idzo dzaida shanduko mukati meEurope. And after a time, England, Scotland, Netherlands, France, and then also Switzerland became influenced. Saka nguva ichifamba tinoona kuti nzvimbo dzakaita sana Scotland, na Netherlands na Switzerland dzese idzodzo dzakazovawo ne-influence. They adopted basically some basic ideas of Calvinist theology. Saka vakatorawo pfungwa dzimwe dzemafungiro panhau dzekunamata aCalvin, which had some major differences to Lutheran theology. Zvo zvakati siyanei padiki nemafungiro nemaonero aita Lutheran nhau dzekunamata. One important question in that time was Lord's Supper. Mubvunzo wekutanga wanyanya kubvunzwa nevanhu panguva iyo ndewekuti so if you break the bread, is Jesus in the bread? You know, this discussion that came from Catholicism. Saka mubvunzo waivo ndewekuti kana paya tichidya chirayiro patino and Calvin basically was adhering to the idea that it's just a symbol of the whole event. Kristu anenge arimo here muchingwa nekuti vaizvitorera kubva kumaCatholic. Saka iyo ndo waive mubvunzo waive pakati pavo. Luther tried to defend the idea that Jesus is there, he is present at the procedure. Calvin aibva abuda pachena kuti uyu unongori mufananidzo, asi Luther aitoti Kristu atorimo muchingwa ichocho chamuri kudambura. All right, so anyways, many other discussions, of course, just one example. Saka taona kuti pane zvinhu zvakawanda stereki zvaibvunzurudzwa asi The tangotora Presbyterians in England, they take Calvinist Puritan confession as the foundation of their confession. Tinoona kuti maPresbyterians aigara kuBritain akatorawo pfungwa iyoyo yekuti yepurity yemaconfessions yaitwa naLuther. The Calvinist confession. Vakatora nzira yaitwa nemaCalvinist yekureurura. Iyo inonzi kureurura kwekuchamhembe. So and Puritans, Presbyterians were amongst the founders of the Adventist movement, right? Saka maPresbyterians ndo vakanga vari pakati peavo vakatanga sangano remaAdventist. Right, just to get an idea of the links, the connections, how these ideas were connected and spread. Saka kuti tikwanise kunzwisisa kuti zvinhu zvakambonyatsoparadzika sei uye zvinobatana papi. So you can basically say that Europe was basically following Calvinistic ideas. Also, there's some in Poland, I think in Czech Republic, in these areas here, Hungary, there are also minor movements that are following Calvin. Saka tinonyatsoona kuti nyika zhinji dzadze kuEurope kwakafanana naPoland dzaitevedzera dzidziso dzaCalvin. It also then became important in South Africa through the Dutch. Saka tinoona kuti dzidziso idzi dzakauyawo zvekare kuSouth Africa kuburikidza nevaDutch. In Korea. Dzikaendawo zvekare kuKorea. And of course, in the United States. Uyezve dzikauyawo zvekare muUnited States of America. In the United States, I read that most settlers in mid-Atlantic in New England were Calvinists.
So I guess this is these areas here, right? Saka ndakadzidzawo zvekare kuti nyika zhinji dzadziri muUnited States of America kumusoro kuna naNew England vese ivavo Siedler. vaive maCalvins. English Puritans, French Huguenots, Dutch settlers, they're all influenced by Calvinism. Vazhinji vanobva maDutch nevanobva kuEurope vazhinji vainge vakapfurirwa nedzidziso idzi dzaCalvin. They were often cited among the primary founders of the United States of America, those men and women. Saka vazhinji vavo vaioneka kufunga kwemaCalvinist ndo vanonyanya kutaurwa kunzi ndo vakatanga United States of America. So you can easily see how Calvinism became very important for the history of the Protestants in the world. Saka manyatsoona kuti zvakakosha sei Calvinism yange yakakosha sei panhoroondo yemaProtestants. All right. Just this little overview, this little idea of the spreading of this branch of Protestantism. Saka kuti tinyatsonzwisisa muchidimbu izvo kuti bazi iri reProtestantism rinonzi Calvinism rakanyanya kuparadzika sei. Because we speak about, at least in my case, I hear about Calvinism, but I didn't really know what does Calvinism really have to do with the Calvinists in the United States. How did it work? So it's just a history. Settlers brought it over. It spread in Europe. Settlers brought it over. It established there. Saka nhoroondo iyo yakatikoshera chaizvo nokuti zvakafanana neni ndaingonzwa kuti kune maCalvinist but ndaisingambozwa kuti ndivanani vanoita nezvei vakauya sei kuAmerica. Saka nhoroondo iyi yatotibatsira kunzwisisa kuti zvinombonyatsobatana papi maCalvinist anowanikwa kuAmerica and then you also have to take into account the following. Saka unofanirwa zvekare kutarisa izvi zvinoteera. That there's the Calvinistic Calvinistic movement in churches in itself. Pane avo machechi anonzi emaCalvinist nemapoka emaCalvinist pachizvavo. And then you have Calvinistic theology. Poita vamwe vane maonero ezvekunamata. Calvinist theology you can find in many denominations. Saka mafungiro emaCalvinist unomaona muzvitendero kana mumachechi akawanda. I remember Methodists and there are other important Presbyterians. Ndinorangarira maMethodist nemamwe machechi emaPresbyterians ane mafungiro emaCalvinist. All right, so this is kind of that was the second part of my presentation. Now we come to the third part. Saka ichi ndo chidimbu chechipiri chechidzidzo changu. Saka iko zvino takuenda muchidimbu chechitatu. And this is the focus on what did Calvin do in Geneva. Saka takuda kunyatsonodzokera tonoisa pfungwa dzedu pamwe chete kuti chiiko chakaitwa naCalvin muGeneva. I call it the Geneva Project. Saka inini ndinopa zita rekuti the Geneva Project. We have already heard that Calvin was in the beginning working as a missionary in France. Saka tazvinzwa kuti pekutanga Calvin aishanda semunhu anoda kuparadzira vhangeri muFrance, watinoti missionary. And then he was traveling in Europe. He was on the way from Basel to Strasbourg. Saka taona kuti munhu aifamba mukati meEurope achibva mune imwe nzvimbo achienda mune imwe nzvimbo. And he made a stopover in Geneva. Saka takazwa kuti akazonomira Geneva. So there he met someone, a preacher, which is called Farel. Ari papo takaona kuti akanosangana nemumwe muparidzi anonzi Farel. And by the way, this image here of Calvin. Saka maitiro aya this is a stone wall in Geneva. Saka pane stone wall mudhuri wematombo unowanikwa where you have many important reformers side by side. Apo paunoona mareformers akakosha kuGeneva ari padivi napadivi. I think on this side stands Farel actually. Kune rimwe divi tinoona kuti kuna Farel. And you can visit today, of course, in Geneva. Unokwanisa kutoshanya nhasi kuGeneva.
And it's not for nothing that this Calvin here looks kind of mean, right? Hazvirevi kuti zvamuri kuona apa zviri Calvin zvinhu zvinosetsa, asi kuti We ndo are getting there. zvaaitoreva. Tiri kutosvika ikoko, saka mufananidzo uri kutadza All fariro right. So naCalvin. at the beginning, he was just teaching in his school. Saka pekutanga Calvin aingodzidzisa mukati mechikoro. It was a very strict school. Chachisi chikoro icho chiri strict No zvakanyanya. theatrical games, no games of chance, no bad singing. Paisaimbwa zvisina nemusoro kana kuita zvetheatre zvokuona mafirimu No nechichi kana ostentatious kutamba. festivities or dresses. Paisapfekwa zvinhu izvo zvisina nematuro kana kuita zvinhu zvisina nematuro. It sounds exactly like an Adventist school, right? Saka zvinonyatsoita sekunge chikoro ichachiri chemasabata kana All mukazviona. the same rules. So the youth are learning how to behave properly as Protestants. Saka semaitwa tinoona kuti vechidiki vanodzidziswa kuti vanyatsokuita hunhu hwakanaka Regular sezvaita attendance to church maProtestants. service, reception of Lord's Supper, intensive Bible study, all must. Kuti munhu wese anofanira kuti atopinda muchechi nguva dzese uyezve ange achiverenga I don't bhaibheri know how it's nekupinda today, but when I was zvidzidzo in zvebhaibheri. Adventist university with the dorm, Zvakafanana neuko kuchikoro kwandakaenda kuyunivhesiti, yunivhesiti yanga iri yemasabata, ndo of zvaiitika course, kumadhomu then your kwedu. attendance was registered every time you come to the worship, right? You couldn't go into the church with chinelas, how you say it, hawaianas. Saka zvaiitika kuyunivhesiti ndezvokuti pese pawapindira muchechi waitonyorwa zita rako kunzi nhasi auya kuchechi, waifanira kutoti utonyorwa pasi kuti wapinda muchechi. All right, so everything all right so far. Saka zvinhu zvese zvakanaka patasvika zvino. But what happens with someone does not comply? Saka chiko chaizoitika kana munhu akaramba kubvumirana neizvo zvinenge zvataurwa tatifanira So kuita. and of course Calvin was not interested solely in the society of young people which attended his school. Saka Calvin anga asina kunyanya kubatikana chaizvo neavo vadiki vaiuya mukati mechikoro chake Since he had kuzodzidza. a much broader vision of impacting and bringing Protestantism to the society of Geneva. Saka donzvo rake zhinji ranga riri kuti aunze chitendero chake mukati mevagari vemuGeneva. So he drafted a paper of church discipline which he proposed to the city council. Saka akanyora izvo zvinhu zvaakanyora pasi akaendesa kucity council achiti aya ndo zvinofanira kuitwa mukati mechechi. Yes, and every citizen, by this idea that he proposed, should be bound, every citizen, to common knowledge of faith by oath. Saka zvaakanyora izvi akazviendesa kucity council akati munhu wese mugari wese wemuGeneva anofanira kuve mugari wemuGeneva zvichienderana neizvi zvatakanyora pasi. Every citizen needed to be a Protestant, needed to know what he believes. Saka izvi zvaireva kuti mugari wese wemuGeneva aifanira kunge ari muProtestants So he had the achiziva kuti idea of anotenda really chii. grasping not only those that were in the school, but the whole society needed to be under church control Saka zvaaireva or influence. ndezvokuti aisareva kuti vana chete vanouya kuchikoro kwake ndo vanofanira kunge vane influence yemaProtestants, but aireva kuti mugari wese wemuGeneva aifanira kunge ari muProtestant. All right, so the people in the city did not like this very much, this idea. Vanhu vanga vari vagari vemuguta iri havana kuzvifarira, havana There kufarira were pfungwa big iyi. protests against these plans. Saka vakatanga kumukira nekurwisa And at the end of the story, maplans he needed to go away. He had to leave Geneva. Saka nokuda kwaizvozvo Calvin aifanira kuti abude muGeneva. But 2 years later, the city asked him to return. Asi kwapera makore maviri guta rakamukumbira kuti adzoke zvekare muguta mavo. And of
course, in such a case, you have the possibility to demand some things. Asi mamiriro akadai kana watoita kukumbirwa kuti udzoke futi unofanira kutoisa zvako zvikumbiro So he zvaunoda drafted kuti again a unofanira church kuita izvi. order, Akatora zvekare mukana uyu akanyora mitemo yake yaiti izvi ndo zvinofanira kuitwa mukati mesangano, which was then adopted, of course, by the city council. saka izvi zvakazogamuchirwa manje neguta iri, nekanzuro yeguta iri, as the basic of the Republic of Geneva. sezvinhu zvaifanira kuteedzerwa nevagari vese vemugeneva. We will see that he did not necessarily have the desire to work with the state so much. Tinofanira kuona kuti aisanyanya kuva nechidokwairira chekuti aida kunyanya kushanda nezvematongerwo enyika kana kuti nyika But zvakanyanya. yes, he definitely wanted to control the state or the citizens in the state. Asi chatinoona ndechekuti aida kuti akontrole vagari vemuguta umu. Or perhaps we should frame it differently. He wanted to have this. He wanted to treat, as I see it, the state as a church. Saka neimwe nzira tinogona kuti aida kuti aone nyika se-church, ndo zvaida kuti aite kuti nyika iite maitiro. There were many who didn't like this, but as they called him to come, so they accepted his proposal. Saka vazhinji kunyange zvazvo vaisazvifarira, asi pavakamunyorera kuti adzoke zvekare mukati meguta iri, zvoroti vanga vagamuchira izvo And part of zvaakanga this plan was the formation of a moral court, the famous moral court of Geneva. Saka chidimbu chezvimwe zvaakaitarisira kuti guta iri riite zvanga zviri zvechinyorwa chiya chinozivikanwa kuti moral code of Geneva. It's like a council of a certain number of men. Saka court yakafanana kuti it's a council, it's and Rat. Iboka revanhu vanenge vachimirira. And they were watching over the moral behavior of the citizen of Geneva. Saka izvi zvaitirwa kuti zvibate matsika nemagariro evanhu vemugeneva kuti vorarama. Okay, so because they needed them to be proper Protestants in every aspect. Saka izvi zvaida kuzviitira kuti vagari vemugeneva vange vari maprotestants chaivo chaivo nenzira chaivo. So gambling, dancing, drinking alcohol. Saka zvekutamba tsoro, makasi, all these misbehaviors were brought in front of this court who judged upon it. Saka zvese izvi zvakaipa zvataurwa zvekutamba nekutamba tsoro, makasi zvaiunzwa pamusoro. In most cases, those people were brought before Calvin himself, who talked to them. Saka kazhinji vanhu vanenge vaita tsika idzi dzekutamba nedzekuita zvemakasi vaiunzwa kuti vataurwe navo naCalvin pachezvapo. So I guess there was this very missionary idea of trying to convince people for the better. Saka taona kuti pfungwa yaive nayo Calvin ndeyekuti ashandure vanhu vave vanhu vakanaka. If this did not work, there were some stronger measures like excommunication and sorts of like this sort of things. Saka tinozoona zvekare kuti mukati mekugadzisa nyaya idzi pane zvimwe zvinhu zvaizoitwa zvaipfuura kungotaurira nabadzi. Okay, so this was a pretty good thing in the eyes of Calvin, but he also became then an advisor to the city. Saka tinoona kuti zvakawanda zvakanaka zvakaitwa naCalvin, tinoona kuti akazova advisor mukati meguta iri. Because he was a lawyer. Nokuti Calvin anga ari a lawyer. He was trained in law, so he had some good input for the city. Saka anga ari munhu anga akadzidza zvinhu zvemutemo, izvi zvakabva zvaita kuti ange ari munhu akakosha mukati meguta iri. So, and as a result of this, there were some laws that were released by the city. Saka nokuda kwaizvozvo tinoona kuti pane imwe mitemo yakabva yatanga kuburitswa neguta iri kuti ive mitemo yeguta. For example,
you cannot give your children improper names. Zvakafanana nekuti zvoni waisafanira kuti upe vana vako mazita asina kufanira. In other words, parents don't have the right to choose the name of their children as they want. Saka izvaireva kuti vabereki vanga vasina simba rekuti vakwanise kusarudza mazita avanoda kupa vana Especially vavo Catholic sekuda names. kwavo. Kunyanyanya mazita ayo ari Sunday Ari classic. sanctification was a must saka kusimudzirwa kwezuva resande zvaifanira by kuitwa law. nemunhu wese zvichipfotsekedzwa I guess nemutemo. this is a Sunday law. Saka kana tingazvitarisa yaitawo ngeisande law, inotori Sunday law. And there were also some penalties against blasphemy, fornication, drunkenness. Paive nezvaiitwa kune ava vanhu vanenge vachidhakwa vachiita zveupombwe, ivavo vese vaipiwa punishment. So you see that there is all of a sudden a mingling a little bit of this figure in church territory and states territory. Saka tikuona kuti zvirikuita izvi zvese pane kusangana pakati pezvekunamata nezvematongerwo enyika. Where for this reformer, it seemed to be just natural that his influence and his impact in society could not end in the church field. Saka kune mureformer uyu Calvin zvakakosha kuti influence yake aisingoperera badzi muchechi asi iri kuzopindawo zvekare even munharaunda. So he was trying to get a bigger grasp on the society of Geneva. Saka tikuona kuti aizama chaizvo kuti akwanise kuwana simba uyezve And now there are influence many Geneva. stories. Saka tikuona kuti izvezvi pane nyaya zhinji. Just give you one or two examples. Ndinokupai mufananidzo miviri kana mitatu. There was a Spanish doctor, Michel Servet. Paive neuyo ainzi Michel Servet anga ari who doctor fled Spain. kind of to Geneva because he was anti-Trinitarian and persecuted. Saka akabva aenda kuGeneva. But Calvinists took him and put him in front of the council. Saka maCalvinist anomutora ubva amuendesa kumberi kwedare riya. And Calvin spoke to him in the prison. Saka Calvin anotaura nawo vari And mukati it is said mejere. that Calvin had only contempt for the Spanish doctor and no understanding for his fear of death. Saka zvaibva zvabuda kuti Calvin ainge necontempt pamusoro pedoctor uyo kuSpain but asinganzwisise kuti anga asingatye kufa. Keine Gnade empfand er. Exactly. So he saw him like as a weak man. Yeah. Saka Calvin paanoona doctor uyo anomuona semunhu usine simba. Finally, eventually, this doctor died at the stake. Saka doctor uyu akazofa pastake. And I don't know how this worked exactly, but they used some techniques that his death was prolonged. Saka handizi kuti zvakaitwa sei, but vakaita kuti kufa kwake asafe ipapo vakaita kuti azofa mbichana. I guess because they use wet wood, so it burns slowly. Yeah. And then I quote here, many religious people would have this execution scandal. Saka vanhu vazhinji vakanzwa pamusoro penyaya iyi yekuurayiwa kwadoctor uyu. God's punishment had been anticipated. Like actually God had to judge him, right? But now people judge him and punish him. Saka Mwari vaizovapa mutongo wavo pamberi.
this was understanding within Protestantism. You cannot, like the Catholics, impose the judgment. And what also happened is that Calvin had actively promoted the trial of this man. Saka chinorwadza ndechekuti Calvin ndiye akanyatsokunge achiparticipate zviri active mukuurayiwa kwemurume uyu. Procedure was seen as an approximation of papal church or other of the actions of the Roman Inquisition. Saka izvo ndo zvaionekwa sekuti ndo zvinofanira kunge zviri chechi chaiyo chaiyo sezvaiitwa nekutsvakurudzo yaiitwa nevechiroma. Was an approximation of the papal church. Saka izvi maitiro avaita zvinhu zvavo ndo maitiro aiitwa nechechi The actions of the Roman Inquisition. Izvi ndo zvaiitwa nevechiroma kana vachiita tsvakurudzo dzavo. Oh, complex, right? What he did not behave totally correct in every detail. And when you have a closer look, this was a very harsh government. Kana ukanyatsotarisa unoona kuti matongerwo enyika aya government yavo yairwadza, yanga ine utsinye. Where you, at the end of it, you have very similar, same techniques used by the Roman Catholic Church. Nekuti maitiro ayo yaingoita maitiro akangofanana yaitwa nechechi yechikatoliki. In this little project of a little state, a church state. Saka aka project aka ekuGeneva kaibatanidza zvematongerwo enyika. This project actually wasn't that small. It was there for 15. In 1555. Saka project iyi yakarana kwenguva yakawanda kusvika pana gore ra1555. People rebelled. They didn't want to under this iron fist of this man Calvin. Pakaguta rinoramba rinomukira kuti harichade kunge vari pasi pemurume uyu anonzi Calvin. And people were demanding sovereignty of the secular power. Saka vanhu vaidhimanda kuti vanoda kuti vatungamirirwe nezvematongerwo enyika kwete nezvaiitwa naCalvin zvechechi. Calvin, the state, fought against the riots. And now in the state institutions, you would have even more Calvinists occupying the seats. Saka unoona kuti vazhinji vaitungamirira mukati meguta iri vangave maCalvinist ndo vaitungamirira. Some leaders were sentenced to death and executed. Vamwe vatungamiriri vakapiwa mutongo werufu. Assets were confiscated. Some were expelled, or there was expulsion from Geneva, totally imposed. Vamwe vakaburitswa kubva muGeneva. So at the end of the day, you have a third of the Geneva upper class was removed from the city. Saka ndo patinoona kuti vazhinji vanosvika chikamu chimwe chete muzvitatu vakaburitswa kubva muGeneva, 1/3. Nokuti vanga vari. So and then you have stability finally after 20 years of struggle between who were standing with more sovereignty for the state. Saka papera makore anosvika 20 munoona kuti panozova nekugadzikana muGeneva mushure mekunge chimwe chikamu ichi chaburitswa chaimira nemaCalvinist.
So nechitendero this cheCalvin. reminds me a little bit of the history of Erdogan in Turkey. Saka izvo zvinondifungidza munhoroondo pamusoro We studied this the pemurume other uyu day anonzi Atlam in one of our wekuTurkey. presentations. Takazvitanga izvi nezuro mukati memamwe zvidzidzo zvatiri kuita. Well, this was this coup d'etat. Apo panoitwa kumukira. Erdogan was able to manage to have more control after the coup d'etat than he had before, removing everyone who was against. Saka Edward anokwanisa kubvisa vese avo vangasatenderana naye mushure mekunge paitwa ecoup kana kuti kumukira mukati menyika. All right, so at the end of the day, we have a situation in Geneva where everything fits quite nicely in how Calvin wanted to have this being led and organized. Saka tinoona kuti zvone mukupera kwazvo zvese muGeneva tinozova nekurarama kwakanaka, vanhu vakagadzikana, tabvisa izvo zvaida kuitwa naCalvin mukati menyika iyi. And it was just growing and growing. You had more and more punishment and eliminations of opponents and church discipline imposed. Saka tinozoona kuti vachibviswa vairwisa vanhu vachibviswa zvishoma nezvishoma, tinozoona kuti munozowanikwa discipline mukati meGeneva. All right, so there was actually a big, huge moral cleansing. Saka muGeneva tinogona kuti makaitwa chinhu chikuru chaizvo chekubvisa kushaya unhu. Give me a second. All right, battery running low, but we are coming also to the end more or less. So ndikuona kuti bhatiri rangu rakuda kuti ridzime, asi takusvika hedu pakuguma chidzidzo chedu. I would like to have a look at or repeat a little bit. Saka chinhu chandoda kuti titarise panguva ino inoteera ndichachidzokorodza mbichana. This example of Calvinism in practice. Ndoda kutora mufananidzo wechitendero chechiCalvinist. Is then what happens in the United States. Tobva taonawo zvekare kuti chii chakazoitika mukati meUnited States of America. Remember that we have studied this quite thorough with Elder Tess. Saka ngatirangarire kuti tatanga And she kutaura took pamusoro penyaya a iyi big naElder Tess. step Saka vakatora chinhanho chihombe United States had happened. And I would like to repeat a little bit the main steps. Saka ndoda kuti ndidzokorero zvekare nhanho dzataona Before we then come and have tomorrow, Lord willing, a closer look on Luther and Lutherans. Tisati tasvika muzuva ramangwana apo patichada kunyatsotarisa pamusoro paLuther nemaLutherans. All right, so now we are here. We are jumping over the ocean. Saka tiri panapa tichajamba nyanza And kuti as you tiende kuAmerica. remember, Calvinism was basically important here in some parts of the States. Saka tanyaona kuti zvoni chitendero chechiCalvinist chachikanyanya kukosha kunyanya kuchidimbu ichi cheUnited States of Everything had America. to do with its extreme, strong missionary activity. Saka kumusoro kunoku tinoona kuti ndokwakanyanya kuita missionary work yanga yakasimba chaizvo. Because it went to Geneva, it spread. Saka tikuona kuti chiCalvinist chakazoparadzirwa chichidzika kubva kumusoro kuAmerica. Throughout, they started to go to the south. Saka tinoona kuti chitendero chakatanga kuparadzirwa chichienda kuzasi kweAmerica, kusouth.
Okay, and you might remember one big issues was in this time. I know we jump a little bit here in history. Ndinozwa kuti tasvetuka chaizvo mukati menhoroondo pandoda kuti tione kuti nyaya dzanyaya 1833, kunetsa we have the formation of anti-slavery societies. mukati menguva iyi tinozwa kuti nyaya dzainetsa dzadziri nyaya dzeutapwa apo paive nemapoka airambidza So zvokuti just utapwa hwaramba to help you huchienderera a little mberi. bit with the structure, this is like kind of the fourth part of this presentation. Saka kana tingatarise kuti ichi ndo chidimbo chekutanga chepresentation First, reminding us of the logic of simple versus complex in Protestantism and Catholicism. zvichiti rangaridza pamusoro pezvakaoma mukati meprotestantism Secondly, kurwisa nhoroondo uye zvine understanding a little maprotestants. bit the history of the spread and the development of Calvinism. Zvekarewo zvichiti rangaridza nekunzwisisa kukura nekuparadzika kwakaita chitendero chemaCalvinist. Thirdly, we had a look at this Geneva example of God in its church state in Geneva. Chechitatu takwanisa kunzwisisa nhoroondo iri pakati pekubatana kwezvokunamata nezvematongerwo enyika muGeneva. And this example, I think, is so important because this man, he really had a lot of time to develop and to show how he believes faith should work in society. Saka tinoona kuti zvakatikoshera nokuti tinoona kuti murume uyu Calvin akatanga kuita izvo zvinhu zvaakaona zvakakosha zvaaifunga kuti izvi ndo zvinofanira kutanga kushanda mukati menharaunda. Different forms somehow ended up doing something very similar or tries to do something very similar in the United States. Saka tikuona kuti zvimwe chete izvi ndo zvakaitika zvakangofanana nezvakaitikawo kuUnited States of America zvakaitwa naCalvin. So the fourth part now would be this history of Calvinism in the United States. Saka chidimbo chekutanga change chitaurisa pamusoro pesystem kana kuti maitirwo ezvinhu naCalvin where you have mukati in this meUnited history States from of the America. 1820s to the 1830s, Apo you have patinoona the division. nhoroondo patinoona nhoroondo iyo inobata kubva mugore ra1820 kusvika kuma1830s Division of North and South. mukati meNorth America neSouth America. One of the main waymarks here was the formation of anti-slavery societies in the North. Saka chinhu chinonyanya kubata ndechekugadzirwa kweboka iro risingadi zveutapwa kuNorth America. Once again, this is all information what we learned from Elder Tess, and she was quoting a lot from the book The Evangelicals. Saka izvi ndo zvimwe zvezvakataka umbo hwatakadzidza kubva kuna Elder Tess vachitora mukati mebhuku rakanzi The Evangelicals. All right, so the formation of the anti-slavery societies had an impact. Saka kugadzirwa kweboka iro rinonzi Anti-Slavery Society kwakanga kune simba chaizvo mukati menhoroondo iyi. Because it became a mass movement. Nekuti akatanga kuva boka rangaita mukurumbira in the North. Mukati North America. But the issue of slavery split the three major evangelical denominations. Saka and in 1845, the Methodists and the Baptists formally divided along regional lines because of it. Saka nhau yeutapwa yakaita kuti pave So nemukaha wakanyanya this anti-slavery mukati society and of chechi course single muAmerica. people as well, they did this big important work. Saka zvekarewo iri boka reAnti-Slavery Society rakaita kuti pava nemukaha zvekare pakati pevanhu mukati meAmerica. And without repeating every detail, but this ended up being, first of all, a mass movement in the North. Saka
ndisingadi hangu kudzokorora kuti zvakafamba sei, asi rakangozopedzisira raboka rakakura And iro by raisimudzira. 1845, a couple of years later, it produced the big split Saka in the three big evangelical churches. Saka patinozosvika mugore ra1845 tinoona kuti ma-anti-slavery societies nengari yekuti anga akura mukuparadzira zvavaida, rakaita kuti pave nekupatsana pakati pemachechi matatu mahombe muamerica. Ende kupatsana uko it was Okay, once again, the split was in regional lines. Yes, in regions, by region. No sound yet. And basically, in this reform, in this missionary effort that the northern churches and the northern missionaries and the anti-slavery societies had within the United States from north to south. Akatoona kuti ma-churches aya anga ari kunorth neanga ari kusouth pobva patanga kuita mukaha nekuda kwema-anti-slavery societies aya. This was felt by the southern states as an invasion. Saka nyika dzeku-South America vakaiona sekudzvanyirirwa kana kuti kuinvedwa. They understood that the northern, or these missionaries and churches and they were arguing that the northern missionaries and workers, they were violating religious freedom. Saka vaikusouth vakazviona senzira yekuti kana pachiswa ma-church rights aya inzira yekuviolata religious freedom yavo, kusungunuka kwavo pakunamata, yatinoti religious liberty. Yes, they were violating their liberty or taking away their liberty. Saka vakaona kunge vari kutorerwa kusungunuka kwavo panhau dzekunamata. And you remember in the statement of Ellen White that religious freedom was the big thing which the reformers accomplished. Saka muri kuona here mumanzwi aEllen White ekuti ma-reformers aya chinhu chavakakwanisa kuti vakwanise kuaccomplish iye religious liberty yavo kana kusungunuka pakunamata. All right, so I'm going to end here. Saka ndichamirira pano. We had a quick introduction with some details of this a little complex history. Saka patabata nhanganya yedu taona kuti nhoroondo iyi ine kamwe kakusanzwisisa kainako. It becomes complex if you look into history, actually, right?
Saka nhoroondo iyi inozova yakaomarara kana kunyanya kutarisa munhoroondo. Let me see. It seems that it didn't. It did share, right? So just finishing up here. Let's go back to Ellen White's statement in Great Controversy. Saka mukupedzisa regai tidzokere mune mashoko aya anotaurwa naEllen White mukati meGreat Controversy. Where she says, and just understanding the history now, perhaps better we can see the statement. Saka pane zvaaitaura maybe tinokwanisa kuona kutaura kwake kuti airevei. For nearly 30 years, Calvin labored at Geneva, first to establish their church adhering to the morality of the Bible, and then for the advancements of the Reformation throughout Europe. Saka toona kuti kwemakore anosvika 30 Calvin akanyanya kushanda muGeneva, chekutanga achida kumisa sangano iro rinosimudzira zvinotaurwa nebhaibheri uyezve nekuparadzira reformation mukati meEurope yese. His cause as a public leader was not faultless. Saka tinoona kuti zvone iye maitiro ake semutungamiriri wevanhu anga aine zvaaikanganisa, haigona zvese. Right, so and it is not being faultless in Geneva in his project. It's hard to argue or to defend such a man if you have him doing such things, right? Saka zvakaoma kuti ukwanise kunongedza munhu uyu kuti ane paari kukanganisa kana iwewe usiri kuita zvinhu zvakanaka. But at the end of the day, we have to understand that simplifying this history Saka mukupera kwazvese tinofanira kunzwisisa kuti kunyatso kutsanangudza nhoroondo iyi, even this Geneva Project and all the things that he did in power, kana takatarisa Geneva Project zvaakaita kuGeneva nezvimwe zvinhu zvaakaita mukati mePoland. if you simplify it, tinogona kuzvikavisa. you still have a very important work that was against, as Ellen White says, the tide of popery. Zvine basa rakawanda zvinoda kuitwa sekutaurwa kwazvinoitwa naEllen White kuti yakanga iri maitiro aiitwa nesangano rechipapa popari. And he was defending the principle and gaining victories for the nation. He was gaining victories for Reformation in defending Reformation. Saka aiwana kukurira mukati mekuita kwake kuti amiririre Reformation kana kuti kushanduko mukati menyika idzi. All right, so tomorrow when we have a look at Luther, Saka mangwana apo patinenge tichautaura pamusoro paLuther, we will further understand and see that people do not necessarily copy paste. tinenge tinyatsokuzama kunzwisisa vanhu asi kwete kuti tichingotora tiita copy and paste. So the followers of Calvin do not necessarily believe that you need to or kill if they are in error. Saka vanhu panguva iyoyo vanotenda chitendero cheCalvin vaitenda kuti unokwanisa kuuraya kuti uwane
zvinhu zvauri kuwana reformation nekuda kwereformation. Nevertheless, the understanding of history and dealing and thinking about what has happened Saka mukunzwisisa, kunyange zvakadaro mukunzwisisa nhoroondo kuti chii chakambonyatsa kuitika. is such an important step for each religious body, for each church and movement. Saka izvi zvinhu zvakakosha mukati church kana boka ripi zvaro rinoita nezvekunamata. That if you do not do it properly, intensively, Kuti kana ukasazviita zvine nzira chaiyo nekukura kwazvo, you are in great danger of bending or being bent. Unoenda padambudziko hombe chaizvo rekusangana nekuti unogona kupiswa. And what seems to be what seems so easy to understand, all of a sudden becomes turned upside down. With that in mind, I invite you to close in prayer. Ndinokukokai kuti tinamate munamato wekupedzisira. Heavenly Father, thank you so much. Vari kudenga, Baba vari kudenga, tinokutendai zvakanyanya. Being able to open our understanding in our thought process. Tinokutendai nekuvhura kwamunoita kunzwisisa kwedu. Refining our mental activities, our we understand that you are further helping to put this movement on a very solid ground. Tinoziva Mwari kuti munoda kuisa movement ino, boka rino, panhoo yakasimba chaizvo. So I would like to ask for your blessing. Saka tinoda kuti tikumbire chikomborero chenyu. For all those here in Brazil, Kune avo vese vari kuBrazil, and the whole worldwide community of this movement. nepasi rose kunowanikwa sangano rino kana kuti boka rino. In Christ's name, amen. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Thank you, Elder Marco, for your presentation. It was a blessing to all of us, I'm sure. Tinokutendai Elder Marco nechidzidzo chenyu. Tinovimba kuti yanga iri chikomborero kumunhu wese. Thank you to all the translations that are up until this time.